Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We back again in English class with Mrs. Henny Indrianti. Okay, in this video we will study about recount text. Hari ini kita akan belajar tentang recount text. Tujuan dari pembelajaran hari ini, siswa mampu memahami makna gambaran dari teks recount visual atau cerita yang diperlihatkan. Dan siswa dapat mengidentifikasi tujuan, struktur teks, dan kebahasaan dari teks recount, tulisan dan visual pengalaman pribadi. Yang ketiga, siswa mampu membuat recount text. Okay, now we will check what is recount text. Recount text is a text which retells events or experience in the past. The story can be an action or activity before someone wrote the text. And then the purpose of the recount text. 1. Providing information to the reader. 2. Entertaining the reader. Recount text can be used to provide information about an event or experience in the past to others. In this case, the information can be in the form of a travel report, personal experience, or a report about an event. Memberikan informasi pada pembaca. Recount text dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu pada orang lain. Dalam hal ini, informasi tersebut bisa berupa laporan perjalanan, pengalaman pribadi, atau laporan tentang suatu acara. And the second, entertaining the reader. Like most other texts, recount text also serves to entertain the readers. The reason is, this type of English text is generally written to tell something fun. Menghibur pembaca tentunya. Seperti kebanyakan teks lain, recount text juga berfungsi untuk menghibur pembaca. Pasalnya, jenis teks ini umumnya ditulis untuk menceritakan sesuatu yang menyenangkan. The third, reflecting on something. In some case, recount text can be used as a medium to reflect and analyze certain events or experience. This is the reason why diaries and personal journals are included as recount text. Dalam beberapa kasus, teks recount bisa dijadikan sebagai media untuk merefleksikan dan menganalisis peristiwa atau pengalaman tertentu. Inilah alasan mengapa diary dan jurnal pribadi termasuk sebagai recount text. The fourth, documenting important experience. In addition to photos and videos, you can also immortalize important experience in the past through recount text. Mendokumentasikan pengalaman penting. Selain melalui foto dan video, kamu juga dapat mengabadikan pengalaman penting di masa lalu melalui teks recount. 5. Learning history. In the context of education, recount text is often to learn and understand historical events. Mempelajari sejarah. Dalam konteks pendidikan, recount text sering digunakan untuk mempelajari dan memahami peristiwa sejarah. Now we go to generic structure. There are 3 structures of recount text, namely orientation, in the form of an introduction, series of events, which contain a series of stories, and reorientation, which contain a summary and ending of the entire contents of the story. Recount text has 2 main characters, namely 1. In recount text, there is no conflict told by the author. Unlike English narrative text, which has conflict in its structure. Dalam recount text, tidak ada konflik yang diceritakan oleh penulis.
Berbeda dengan teks naratif, bahasa Inggris yang memiliki konflik pada strukturnya. And the second, there is chronological order of the story. For example, there is a story on the first day, the second day, and so on. Language feature of recount text. Kaidah kebahasaan dari recount text. Yang pertama, using simple past tense. The second, using specific participants. Ketiga, using personal participant. The fourth, using action verb. The fifth, kelima, using linking verb. Six, keenam, using chronological connection, sequence connective. Seventh, using conjunction. Kedelapan, using adverb. Kesembilan, using adverbial phrase. Kesepuluh, using time connectives and sequence connective. Now we go to kind of recount text. Recount text memiliki beberapa jenis. Yang pertama, personal recount text. Kedua, factual recount text. Imaginative recount text. Keempat, historical recount text. Okay, I give you example for recount text. The example of recount text. Check it out. Okay, that's all about recount text. I hope all of you understand about these materials. Thank you so much for your attention and bye-bye.